பிரளயம் பிரளயம் திருஷ்டிரளயம் சமாதானம் இல்லையா கிளி கிளியே கிளி கிளியே கிளி கிளியே கிளி கிளியோ கிளி கிளியே கிளியோ அப்படியே அப்படியே என்ன 560 காயின்ஸ் இருக்குன்னா 60 காயின் தான் இருக்கு. எவ்வளோ கேபால் என்னடா ஸ்பின் பண்ண புதுசா? இந்த எட்கர் இந்த இதுக்கு போனியா? இந்த கார்டுக்கு போனியா லூசு பிள்ளை? ஃபோர்ட்ரஸ்னா என்ன ஸ்கில்லு? கக்கா எங்க சொன்ன மாதிரி shit happens. Nice my டேய் பத்தாடா இதை மாத்தி விட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 2 பேருமே கோல் போச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். பூஸ்டர் கிராஃப்ட் இல்லையா? கோல் போச்சர் கோல் போச்சர் சொன்னா இல்லையா? கோல் போச்சர் விசஸ் கோல் போச்சரா? கக்கா செல்ல பயலே. ஏய் பேட்ஜ் வேணா இதுல உள்ள எடுத்துக்கிற சிவச்செங்கோ இவன்ட்டா தான் இப்போதைக்கு டபுள் டச் இருக்கு. செருப்பாலே எடுப்பேன் பாய் ஒன்னு. சிக்கி 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 சின் சின் சிக்கி சி 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 சின் சின். பிரளயம் பிரளயம் துஷ்ட பிரளயம் நிலையம். ஒரு கீழே போ. கண்டனா மேல வா. நீ மேல வா. நீ மேல மேல வா. ஓகே நமக்கு ஒரு சிபி வேணும் சென்டர் பேக். மார்க்கனேஸ் என்னது இஸ் பில்டப்பா? விக்டர் ஓகேவெல்லாம் இருக்குடா. சரி ஒரு தேவையில்ல. Saliba, ayeba, dancing to the Saliba, the destroyer, destroyer, destroyer. I like it. Pralayam, Kralayam, Pralayam. Come on, really. Sahiba. Sahiba. I give a first line to my name. I'm Albatross. Build up and build up வைக்கக்கூடாது.
பிளிட்ஸி தானே என் தலைவன். பாப்பே இது மாதிரிலாம் எவனும் எடுக்க வேணாம்டா அஜய். போதும் இருக்கிற பிளேயர்ஸே பயங்கரமான பிளேயர்ஸாக வரானுங்க. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The scenery unmistakable, the atmosphere unbeatable, the noise irrepressible. Old Trafford again delivers. We have already started here. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack, and you can be exposed defensively. Good effort from distance. Oh, good effort, he got plenty on that. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. It's a really well measured ball. Kimberly. Paka in the side, just about. Yeah, box King office சொல்றாங்க as it எனக்கு gets. தெரியலடா அப்படி. Totally agree. He, in many ways, the blueprint of the modern-day number 10, lauded for his simple and very graceful style of play. Really is a player who has the lot. You come to the game just to see him play. Fiore. De Bruyne. Brazil yet to have an attempt on goal. Algeria finding their passes. Fiore! Oh, the ball's run. Oh, he's been caught on it here. Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, there's a probing ball. And he was quick to react. Oh, now here's an interesting matchup. Out to the flank. And it's Messi. Good running, strong and purposeful. Messi proves just a little bit too strong. And he gets rid in a hurry. That has not gone well. And they're not going to make any further progress now. Takes the shot! Ambitious, but just off target. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Looking for the run. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Played out to the left flank. Bergomi cuts out the pass. Now it's Cristiano Ronaldo. Picked out brilliantly. He's shifting through the gears here. Tries a shot! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very ready. இதுக்கு மேல எந்த ஸ்ட்ரைக்கரை எடுக்கணும்டா. பிளேயர்ஸ்லாம் எக்கச்சக்கமா இருக்காங்க. வச்சு ஆடுவோம். And it's half time here. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Brothers Union. எதுக்குடா பிரேசில வச்ச? What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Chance! Mbappe, now fast. Lightning Mbappe பேர் வச்சிருக்கலாம். சும்மா சூறா வேகத்துல ஓடுறான்டா டேய். What a
super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Brazil are in front now. The game's only goal. Look, he's the இவன் one எப்படி everyone திரும்ப expects திரும்ப to போடுறான் இந்த put ஆர்டரா in. குளிர That's what he's paid to do. கக்கா Cafu கக்கா well to emerge with the என்ன ball. கக்கா இது That's a contest to keep an eye on. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were கரெக்டா அவங்க very annoyed. The attendance for this match was 72,306. Just about up to the hour now. Shot could be on. And the shot! என்னடா இது இப்படி இப்படி ரன்ன பாத்தியா இல்லையா mbappe They've been looking for. And a trademark move ends with தம்பி the நான் inevitable அதெல்லாம் மாத்தி வச்சிட்டேன் penalty தம்பி finish. Look, பாக்குறியா Pretty effective இது on the என்னோட break, கேம் but the பிளான் key தான் element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer. ஏய் என்னடா இப்படி It's a ஓடுறான் line like that. ஆளே வந்து ஒரு மாதிரி மாறியமா இருக்கான்டா ஆளு சாயிபா பா எனக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணவே மனசு இல்லை சும்மா எவனையும் பண்ணி விடுவோம் சாலிபாவை பண்ணுவோம் நல்லா இருக்கான்ல அந்த ஃபாஸ்ட் தான் என்னால இப்போ மைண்ட் ப்ளோயிங் ஃபாஸ்டா அது Substitution for Algeria. Number 9. ஐயோ So, time for பாப்பே changes on both sides actually. fucking fast Brazil are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now. The command has been established. சாலிபா Brazil are of course ஐயோ in a கரெக்டா position வந்துட்டான்டா to கரீஃப go to the bench should the need arise. David Villa, shot போட்டான் for a shot! வேஸ்ட் பண்ணிட்டான் He's got away with one there. He's a lucky boy there. You lose வேஸ்ட் the ball like பண்ணிட்டான் that. Usually you're going to get ரியல் மேட்ரிட்ல இருந்த கோச் இப்போ வந்து சாக் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வேற ஒருத்தனை போட்டானுங்க என்ன ஒரு கொப்பா இது தோத்ததுக்கே படுறாடி சூப்பரான கோச் அவன் He's gone for goal! யாரு கோலி And he கசியாஸ் looked தானே every bit the assured வித்தியாசமா keeper இருக்கான் there. பார்த்து Really anticipated that well, didn't he? Algeria with the corner, they're first. நைஜீரியாவோட கொடியாடா அது It's a mighty effort! அப்பா Maldini gets rid without sophistication. Brazil have the chance to go the other way. சீரியஸ்லி செம்ம ஃபாஸ்டா இருக்கான் Bellingham. சூப்பரா இருக்கு And again they run up against stubborn defending. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. இங்க பாடுறாடி Takes a shot! தங்க புள்ள என்ன வேகம் ஓடுது பாடுறாடி Utopia! And they are cavorting! என்னடா இப்படி ஓடுறான் And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. இவனா 90 மினிட்ஸ்க்கு மேலேயே ஆடுவானாட்டங்குது Well, ஸ்டெமினா was there வச்சிருக்கான் ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Brazil find a என்னடா position ஓடுறாடி of real strength பாப்பா now. பார்த்து கத்துக்கடா குள்ளார் It's a pretty loose pass. Rijkaard, always on the lookout for any signs of danger. Pass is coming off in quick succession here. Well, it didn't look good for a while, ஒரு but புக்ஸ that was போலான்னு பார்த்தா விட brave மாட்டேங்கிறான் defending and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. There will be 5 minutes added time. Kaká threads one in. Oh, played through for the wide man. Takes on his marker. Excellent challenge there. சத்தியமா நான் என்ன Uncompromising. பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனே எனக்கு தெரியல நான் போய் சும்மா வச்சலான்ட்டு Can he latch on to this?
Wow. He looks at his watch and blows his whistle. Hat-trick miss. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required டம்மி so பையன் to do. தான். There could be only one outcome. லவடையாச்சு இருக்கியா இல்லையாடா? எங்க இருக்கானா? மதனோட கேம் பிளே பாப்பியா? ரொனால்டோ கிடைச்சானா? என்ன கிடைச்சான் ரொனால்டோ? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Brazil. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. 5 lakh 80 ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கு. அதனால தான் கேட்டேன். Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, and he has அவ்வளோ been டாடி. fouled there. எவ்வளவு கும்பல் பாத்தியா அந்த ஆபீஸ்ல? It's not taken him அதான் எவ்வளவு ஒரு 500 பேர் இருப்பாங்க அவங்க ஆபீஸ் மொத்தம் ஸ்ட்ரென்த். அதிகமா இருப்பாங்க. எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க? இல்ல வாசல்ல தான் உட்கார்ந்து இருந்தது. கூட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. அகல் சுட்டு போலாம் சொல்லி எனக்கு வரணும்டா, அவனுக்கு ஒரு மனசு போகணும்டா. Nice looking goal. ஏய் டீவங்கடா. ஆமா. பேர்ல கொடுக்கலாம். Here's Mbappe. உங்க சைடுல இருந்து வந்து பாடுறா டேய், என்னடா பேக்கல வர்றான்டா அவன். This guy, Sandro Tonali, was being touted as being one of Italy's greatest midfield talents. Remember the season he got a side promoted into the Italian. Oh, Calabri. Oh, nice. Just not quite. Ronaldo, என்ன பேக்ஸ்ல பாருங்க. ரொனால்டோ தான் நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கானே, அப்புறம் எது கிடைக்கணும்? எப்படி வளர்த்து வச்சுக்கிறான் பாரு, வச்சுட்டு ஒண்ணு போறது மூத்திர கவலை தான் மூணுமே. ஓ சத்தம் போடக்கூடாதா? தூங்குதா? என்னை உன்னை கொண்டு போய் விட சொல்லிட்டேன். மைதாருமா சலக்குட்டி வேணும். வளர்த்த முடியாது. நான் வளர்த்துக்கிறேன். அண்ணாண்ட விட்டுருக்குறா பல்லுகிட்ட, அவகிட்ட எவட சண்டைக்கு நிக்கத்த? என்னது? கூட கூட்டிட்டு போய் அண்ணாண்ட நட்டையில விடுது. அதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும்? பூனை நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்த வளர்த்திட்டு இருக்கிறோம். இல்ல பூனை நாம என்னமோ சொல்லி கொடுத்தாங்க போ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பேசுற. Now it's Mbappe. And it's Arda Güler. Steaming on goalwards.
Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He has a look out. இன்னைக்கு ஆபீஸ் இருக்கா போடுமா I think that's great என்னைக்கு defending. லீவ் He just உனக்கு made sure he was in the right place to block எதுக்கு it. லீவு லீவே இல்லையா He எனக்கு was very relieved. நான் என்ன தமிழ்நாடு இதே மாதிரி பூச்சி இருக்காடா Little doubt that is a foul. ஐயோ பாரா சாமி He does seem to be in considerable discomfort. Do hope it's nothing ஓகே serious. ஓகே அந்த இவனா போர்ச்சுகீஸ் ரொனால்டோ சொல்லிட்டேரியா தெரியும் 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 அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ காடா That was venomous. ஆனா இந்த புது எம்பாப்பே சூப்பர்ரா சீரியஸா நான் ஒட்டுமொத்த காசையும் கொண்டு போய் கட்டின மாதிரி இது எனக்கு தான் Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Searching passes played there. Shevchenko. தம்பி கனவாடா முன்னாடிலாம் இந்த லாங் பால் போட்டு விடவே தெரியுமா தெரியாதா போடு கேப்ல பாப்பை போடு என்னடா நெய்மார் அவ்வளவுதான்டா எத்தனை பேரு தூக்கி தூக்கி போடுறான்டா இவன் எம்பாப்பே வச்சு அடிக்கலான்னு பார்த்தா பேசிட்டு இருக்கானே தூக்குடா கால போடு மெஸ்ஸி போடு மெஸ்ஸி போடு மெஸ்ஸி போடு கீழே போடு கீழே போடுறான் கை கார்டு உன்னை அடிச்சு உடச்சு போடுவோம் ஒழுங்கா போயிடும் அழுத்து அழுத்து காலை கோலை மட்டும் பாடுறா டி உள்ள போனதே எனக்கு தெரியலடா அது கோலானே ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு 2 செகண்ட் ஆச்சுடா ரியலைஸ் பண்றதுக்கு போட்டான்டா ஆட்ரா குள்ளர் யாரா நீனு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான்டா ஆல்ட்ரா குள்ளர் யூடியூப் பிரியன் கேமரா அஜய் இருக்கானான்னு பாரு இல்ல என் தலைவன் எல்லோ கார்டு வேற கொடுத்துக்கிட்டு பயமா இருக்கு மாத்த கீழே கீழே பயந்தே போயிட்டேன் வா 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 எட சரியான இது பால் கொறாண்டா ஆப்பனன்ட் அதனாலதான் பிரச்சனை மாப்பிள்ள பேத்தின்னு இருக்கீங்க சத்தியமா நான் டென்ஷன் ஆகி திட்டி போடுவேன் தவறான ஒரு பால்ரா போடு 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 வா வா டேய் என்னடா பால் இது த்ரூ பால் கரெக்டா போட்டேன் தலைவலி எம்பாப்பே நீ டென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிற எம்பாப்பே 2-3 பிட்ஸ் போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் பார்க்கலாம் முடியறது வாங்கடா நான் ரஷ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் ரஷ் பண்ணா என்ன ஆகும் more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Milan are looking to play on the counter here, aren't they?
Well, I think it's pretty clear they நினைச்சேன்டா. changed their shape. ஏய் ரொனால்டோ Probably went ஜேஸ் defending at சத்தியம் least வஸ்டா. because they've நம்மளுக்கு got to be நம்மளுக்கே ready போடுறான் to பாத்தியா. hit them hard on the counter போடு attack, போடு. and that seems to be the plan. ரஷ் பண்ணாதீங்க गाइस, ரஷ் பண்ணாதீங்க. டெம்ப்ட் ஆத்தோனுங்க, ரஷ் De மட்டும் Bruyne பண்ணாதீங்க. plays the game a அவ்வளவுதான். step ஐயோ ahead of டேய். almost anyone. ஆல்ரா. ஹிட்ரா ஃபர்ஸ்ட் பால். Mbappe, Bastoni gets a foot in here. எட்டு. Plenty of வா space out wide here. உள்ள பாப்பி வா. Looking to play him in. Mbappe picks it up out wide. இந்த சைடு இந்த கேப் இடம் கோத்தா. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence கீழ on the தான் other. வருவேன். Oh, it's come loose. வாயிலே வாங்குனான்டா டேய். Brazil surely have to be commended for. தூக்கு. This does not look good. Brazil இருந்தாலும் உனக்கு தில்லு goal பண்ணலாம் scored இல்ல late ப்ரோ. in the first half here, and the score is 1-0. Looking for options for movement. A reprieve, albeit perhaps momentary. ஆல்ரா Gives உள்ள. it back. And it's De Bruyne. Challenged just a bit on the He's firm great side. bro, seriously. எட்ட பால் It's எடு bro. Mbappe. And no, that is pretty much the end of that. Nice interception. His positioning was spot on. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. யார் ஃபவுல் பண்ணது? ஃபக்டாரி. Just one game. One goal. One goal னு வருது. வாயிலே கேல். Solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Mbappe picking up the man of the match award, and no surprise there. Weird gamer. ஆனா இவன் Mbappe என்னது இது? என்னடா இது புதுசா இருக்கு? இவனோட தான் வந்திருக்கு கவுசர். அண்ணா. என்னத்த வாங்கி தொலைஞ்ச அப்படி? இந்த ரொனால்டோவா? சிப்சேன் இருக்கா? எங்கடா Mbappe வரை காணோம். எல்லாம் உள்ள எடுத்து வச்சனால காணோமா? ஏய் இவனுக்கு டபுள் டச் வேற வாங்கணும்டா சிப்சென்கோக்கு. ஏய் இந்த சிப்சென்கோலாம் நான் ஆடவே மாட்டேன் போடா. அவன்கிட்ட டபுள் டச் இல்ல, உனக்கே தெரியும் நான் டபுள் டச் பிளேயரு. மேசன்றாங்க இதே தாண்டா அவன்கிட்டே இருக்கு. இவனுக்கு இல்லடா, இங்க பர்றான் பாரு. இல்ல ஆனா என் தலைவனுக்கு பாக்குறியா? எவாரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஸ்காட்ச் மூவ் டபுள் டச். ஐ காட் இட். ஏன்னா சூப்பரா ஆடுறான்டா Mbappe. ஏதோ அது இவனுக்கு எதுக்கு டட்டில்னு பேர் வச்சாங்க? நாம கொஞ்சமாவது இருக்கலாம். சாஹிபா 3 வாட்சிங். யாரோ ஒருத்தர் புதுசா பாக்குறாங்க. பேசுங்க கைஸ், யார் இது? முதல்ல ஒண்ணு கத்துக்க. பப்ஜில எப்படி சென்சிட்டிவிட்டியோ கேம்ல உன்னோட இதுதான் ஃபார்மேஷன் தான். உன்னோட கேம் பிளே எப்படியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான். அக்காலாம் வேற மாதிரி செமையாடுறான்டா அக்கா. சூப்பரா ஆடுறான் அக்கா, சூப்பர். யாரு அந்த மூணாவது ஆளுன்னு கேட்டதுக்கே ஓடிடுறாங்கடா. என்னடா அப்படி தப்பா கேட்டேன்? ஷிட், கேட்டிருக்காமே இருந்திருக்கலாமோ?
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Blitzkal பண்ண எப்படிடா உனக்கு சொல்றது அது வா இது வேணும்டா இந்த டேஷ் இந்த ஷூட்டிங் பட்டன் இருக்குல்ல இந்த ஷூட்டிங் பட்டனை கீழே வரைக்கும் இழுத்துட்டு வரணும் மேல இருந்து அனலாக கீழே வச்சுட்டு எப்படா இவனே பாஸ் பண்ணிட்டான் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்தாலும் கோல போட்டான்டா and that was very kind of him to oblige so early. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So a breakthrough already. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He could be in here. Mbappe. The pressing's intense. And it's Maldini spots it and intercepts. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. That's Xabi Alonso. Brazil really can't go chasing this game too soon. Any rash decision. செவ்சானுக்கு தான் போட்டான் அவன் தான் முன்னாடி இருந்தான் எதுக்கு இப்போ வந்து இவனுக்கு எடுத்த Great positioning, so good from him. Challenge just a bit on the firm side. Fuckda. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Well, that's a booking. Always looked it. And it's Rijkaard. Goulet is always getting the pitch for targets. Shit. Brazil are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Rijkaard. Messi. And Shevchenko. And here's Mbappe. Alonso. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Xabi Alonso. Passing is crisp and sharp. It's Rooney! And that's what you call inspired goalkeeping. Rooney is offering a right smile there. And we have our very first corner. It's a mighty effort! Doué certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Okay. Patience. Okay, bro. Brazil certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Costa Curta. Doué. Might be danger here. Shot could be on. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he is going into that little black book. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Van der Vaart is standing over this one. Well, he has great set-piece prowess. I think you know what's... Van der Vaart! Shevchenko. 2 minutes has been indicated. And that is doing no harm at all. He just didn't catch that one right, and he knows it.
And that'll be the last act of the first half. ஒரு ஷூட் கூட அடிக்கலடா. ஒரு Certainly ஷூட் கூட simmered along அடிக்கல. nicely so far. Just the one தெரியும். goal in it, ஒரு and ஷூட் it's கூட all அடிக்கல. still very much up for grabs. The Well, let's formation not என்ன beat about the பண்ணலாம்? bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Whistle goes, and we start the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, வேணும்னு வச்சு லாங் ரேஞ்ச் அடிச்சா விழுவும். அவன் ஏன் பண்ண மாட்டான்னு but தெரியல. without leaving yourself too open. ஏய் Xavi Alonso. He's in a good position here. Leicester is there to clear. And he's there to retrieve it. அது போல்தாங்க. அடிச்சிருந்தா போறோம். Roberto Carlos, a player who needs no introduction. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. It's a pretty loose pass. ஒரே ஒரு த்ரூ தான் அழுத்தினேன். அது எதுக்கு லாங் த்ரூ போட்டான்? Xavi Alonso. Look at the space here. So, Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. எட்ரா கக்கா. Oh, that's well spotted. ஸ்பீடு நினைச்சேன். கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்க. That's Nedved. Nedved, he's going for goal. ஒரு ஷூட் கூட கரெக்டா அடிக்கலடா. ஒரு ஷூட் கூட அடிக்காம ஒரு மேட்ச் நான் போயிடுவேன். இது நிமிஷம்டா. 16 more seconds டாடி. என்ன பண்ணாலும் பால் அவன் காலுக்கே தான் போகுது. ஐயோ பெனால்டி இல்லையா? பெனால்டி மட்டும்டா. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Ball. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Paka, can he get it through? He's in plenty of space here. There's the shot. மொத ஷாட்ரா எனக்கு தெரிஞ்சது. That's the job in a nutshell now. That's really well manoeuvred, delivered in, cleared away. Nicely aimed pass. டேய் நான் ரை கார்டுக்கு போட்டேன்டா. இதுக்குடா குள்ள இருக்கு போகுது பால். ரை கார்டு டக்குன்னு கீழே போயிட்டான்டா. தெரியும். Bergami did just about enough to come out on top there. Neither party. And the volley. எனக்கு தெரியும், நான் அடிப்பேன்னு எனக்கு தெரியும். அவ்வளவுதான். It's great composure. He kept his eye on the ball until the last possible moment and then smash. No stopping that. ஓடுறா மச்சான். Credit where it's due. This is great attitude. நக்கிட்டு போயிட்டான்டா. ஒரு மேட்ச் ஃபுல்லா நல்லா விளையாண்டு டிரா ஆயிடுச்சு. சாவு தேவலாம் உனக்கு. வெறியான பாஸ் ஃப்ரம் மெஸ்ஸி. ஆனா சரியான ஷூட் ஃப்ரம் நம்ம தலைவன். ரெண்டே ஷாட் மேட்ச் இன்றா. அவ்வளவுதான். பாவண்டா டே, மனசை வெறுத்துட்டு நேரம் போயிடுவான்டா. கெட்ட வார்த்தையில திட்டுவான்டா. தேவையில்லாத திட்டு வாங்கணுமா நம்ம? சொல்லு. சாயிபா ஆட்ராகுள்ள சூப்பரா வரும். ஒத்துக்கிட்டு ஆட்ராகுலர் பாஸ்டா அது. பின் பாயிண்ட் கிராஸ். ஒப்பா ஆல்ராகுலர் சும்மாவா? நான் மெஸ்ஸின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன்டா எவ்வளவு நேரம்.
கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டிருப்பான் அந்த கோலு. நான் வெளியே போகணும். சரி போயிட்டா போயிட்டா. நான் அப்படியே பண்ணா லைவா போட்டேன். எங்க அண்ணா சவுதி போறாங்களா? சவுதி என்ஜாய், ஜாலியா போயிட்டு வாங்க. ஹோல்டு த நட்ஸ். தம்பி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கு பண்ணினா எனக்கு படிக்க தெரியாது. ஆனால் படிக்க தெரியாத தற்கொலை நினைச்ச ஸ்கெட்ச் மாதிரி. நைட்டு யோசிக்கிறேன் போடலாமா, எப்படி சிச்சுவேஷனை பார்த்துட்டு தான் போடணும். ஏன்னா இன்னைக்கு எங்கள் ஊரில் பண்டிகை. I try my best, okay? Oh, what a Bye sight bye. this is. The colour, the சரிடா போயிட்டு choreography, வாடா. the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. The action has already started. Paka in the side, just about as box office as it gets. Yeah, I totally agree. He, in many ways, the blueprint of the modern-day number 10. Lauded for his simple and very graceful style of play. Really is a player who has the lot. You come to the game just to see him play. Right, Shevchenko. Mbappe. Cannavaro attempts a clearance. Goulart is the guilty party there. Rodri wins the duel this time. Passing is crisp and sharp. He slings it in. Terrific header! No, not the best of headers. Yeah, it wasn't the worst decision in the world to go for the shot, even if he was being closely marshalled. Maldini is very much of the non-shall-pass school of defending. And here's Mbappe. Brazil still without a single shot on target. Mbappe. Massaro, played out wide. That's been cut out, well played. Messi. And it's Arda Güler. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, that tackle was certainly sturdy. Now, can they get him away? And that's played in low. And that has been clubbed away. Oh, that's wonderful alertness. This is the time you need that pace. That is good pressure, just hounded him off it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Mbappe. He's in space and looking for options. Referee's had a good look and given a corner. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it.
a sudden chance to counter. He's picked his way through. Right, Shevchenko has a shot! And he has produced there the crispest of hits. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Shevchenko, great defending, strong and determined. Paka. And the first 45 minutes are up. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh Hold ideas your in the nuts, second period, motherfucker. perhaps. So, both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those... Chance for a shot! Superb goal! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Another pass just keeps it ticking over. In he goes again! Goulet is always looking to break lines. Here come Brazil on the counter. Oh, he's felt that, hasn't he? That's a foul, no two ways about it. Now, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Your impression so far, Jim? Brazil are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Bonatoni plays it through. Out of play for a throw. Fuck off. Substitution on the field. Number 10, Darwin Núñez. Number 8, Massaro. And it's Number Rijkaard. 11, Brazil Donadoni. are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Oh, what has happened here? Howson. Coming on the field, number 13, Wally Maldini McDonald. does well to stand Number firm and 20, defend it. Diego Forlan. Mbappe is Number someone 6, with real dynamite in his Hiroshi Nakata. boots. Number 7, Mbappe. Adams. Number 2, Dunk. He won't be happy with that Substitution one. in progress. Forlan puts his foot on the gas. Rijkaard. Nakata. Can he get it through? They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, they could be caught out here. He is through here. Decent chance! Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off.
Courtois gets his hands on it, and the danger is averted. And now they can spring out of defence. Xavi Alonso. Take back. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. And here's Mbappe. There will be 3 minutes added time. Oh, nice touch. Mbappe. Yeah, they were looking for a counter-attack. And that will be it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Those of you making So, their Jim, way how do home you on reflect public on what we've transportation seen? today, Look, please I think watch a the draw screen might have for been a train much departure fairer times result from today. all local It's just major that one stations. crucial second-half goal. That's what cost them. ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியிலுமே வந்து அவருக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு டே அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். காரணம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம். ஒன்று ஜனநாயகம் படத்துக்கு சென்சார் போர்டு தராம இருக்காங்க, அதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போயாவது சர்டிபிகேட் வாங்கி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம் பார்க்குறேன். 9ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல. இன்னொரு சைடு கரூர்ல ஒரு 41 people வந்து இறந்து போயிருக்காங்க. கரெக்டா இறந்து போனதுக்கு வந்து சிபிஐ என்கொயரி நடந்துருக்கு. அந்த சிபிஐ என்கொயரிக்கு இன்னைக்கு டைரக்டா தமிழக வெற்றி கழகத்தோட தலைவர் நீங்க தானே, உங்களோட மாநாடு நீங்க தானே பேசிட்டு இருந்தீங்க, நீங்க அதை வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சம்மன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க இன்னைக்கு காலையிலே கிளம்பி டெல்லிக்கு போயிருக்காங்க. ஆக்சுவலா அந்த போறப்பவே பாத்தீங்கன்னா வந்து கருப்பு ஏரியா வந்து நியூஸ் பரவாயில்ல. ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் 2 முறை தான் கருப்பு போட்டிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து போலீஸ்ல வந்து கஸ்டோடி எடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு எதிராக வந்து ஒரு போராட்டம் அதுக்கு வந்து கருப்பு போட்டிருக்காங்க. இப்போ சிபிஐ வந்து பட் அந்த கருப்பு சட்டை அவங்க போட்டதே வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இங்க வராங்கன்னா ஒண்ணு வந்து நம்ம எல்லாம் இன்வைட் பண்ண போறோம். பாத்தீங்கன்னா வெள்ளப்படையா அவங்க இன்னொரு இதை நம்ம விசுவலா பார்த்துருக்கோம். முன்னாடி தனியாக பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த மாதிரி இந்த கருப்புங்கிறத வந்து பெரும்பாலும் அவாய்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க இந்த சிச்சுவேஷன்ல. பட் இன்னைக்கு அவங்க சிபிஐ என்கொயரி கருப்பு சட்டை தான் போட்டிருக்காங்க. அது எதுக்காக தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Oh, it's come off the upright. Batistuta. Bruno Fernandes. Pass is coming off in quick succession here. That's really well manoeuvred. And it's Nedved. Gerrard. Goulet. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now this could be a chance. Takes a shot! In for the pieces! It's in! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. I doubt very much that this was in the script. Nedved can so cleverly bypass the press. Brazil are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Batistuta. Well, that's well seen too. Goulet.
Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Out towards the flank. Oh, good take and a good air. It shapes to shoot! And the keeper has reacted superbly there. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. He's got tall. And that's caused a worry or two. Corner number 2 then. He's keen, determined to have his say. Well, they're just unrelenting, Peter, wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Neymar. Nedved. They've got to make this nice and quick. Looking for the run. Look at the space here. Chance for a shot. No mistake. Seriously, no, And there's the goal they've been looking for. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. No, that's been intercepted. 2 added minutes That have is a been little indicated. undercooked. Gerrard. There's the whistle for half-time. Reflections on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to I'd like resist to draw your change attention at to this the stage. screen right now for Hey! information on our shuttle bus service. Substitution in progress. And we're underway again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And it's Kunde. டேய் என்னடா எங்க போனாலும் பால் அவனுக்கே போகுது. Brazil come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. He has found the way through. டேய் வாங்க. Van der Ven did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. There's noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, and if they're going to try and stop them in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Just cruising! They are cruising! They are cruising away! Well, was he ever going to miss that? என்னடா Of course பிரச்சனை? he wasn't. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. என்னடா கேம் ப்ளே மாறின மாதிரி இருக்கு. Substitutions taking place. Final checks on the touchline. A change about to occur. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Kunde. Brazil still have the cards to affect this game.
And it's Gerrard. Rijkaard. And this is Nedved. A heavy challenge. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Lovely bit of skill. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's intervened well there. Rijkaard. Just about up to 75 minutes. Leicester defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. வேண்டாம் நீ எல்லாம் அவ்வளவுதான் ஓடுவியடா அப்படி பேசிட்டு It's Neymar! And he's done very well to deal with it. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Neymar with the short one. Now, can he find a finish? And that's the keeper's ball. And now they can spring out of defence. And it's Xabi Alonso. Brazil are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. And that's been intercepted. Gerrard! And that is a truly செம்ம outstanding கோவம் வருது save. செம்ம கோவம் வருது A moment to try and place the cherry on the cake. And that's it. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. Those of you making their way home on public transportation today, please watch the screen for train departure times from all local major stations.